Good morning to everyone. So, how's your vacation? Ulit na lang yung entry. Yan. So, wag nating patagarin pa. So, let's start na po. And so, for this day, we're going to discuss your new topic in music is under the third grading. So, before that, meron akong pa-activity. Oh, alam niyo na laruin to. Simple lang to. So, jumbled letters lang to na a-arrange nyo lang para malaman nyo yung magiging topic natin for this day. So, I'm only giving you 1 minute para 1 minute. 30 seconds. So, pwede na yun. So, 30 seconds starts now. So, last 5 seconds. Ang bilis yan. 3, 2, 1, time's up. So, kung may nakakuha ng tamang sagot, very good. Sana naka-live tayo, no? So, our topic for today is all about the music of the Romantic period. Very good. So, yung Romantic period natin in terms of music is nag-start siya from 1820 up to 1910. It is when the Romantic period's music had became well known. So, naging talagang mas nakilala yung ating romantic music sa taong 1820 up to 1910. So, the question is, what is romantic music? So, it refers to the Western music composed in late 18th century up to 19th century. Composers and artists believe in letting their imagination and passion be seen through their works. So, ibig sabihin po, kung ano man yung mga magiging composition po nila is based on their imaginations, based on their fashion. Kumbaga, lahat po ng magiging composition po nila is talagang tagos sa puso kasi sila yung mismong nakaka-experience, alam nila yung pinakamagiging atake sa mga makakarinig ng kanilang mga compositions. So, we have the nationalism. So, when we say nationalism, it reflected in the most of the music of the Romantic era. So, composers began incorporate their country's native folk songs and musical styles into their compositions. Yan. So, alam naman natin, di ba, na sa bawat bansa may iba't ibang uri ng mga lugar. So, bawat lugar po dyan is may mga kanya-kanya ring mga folk songs. So, during the romantic period, mas binibigyan nila ng diin, mas binibigyan nila ng halaga yung kanilang folk song or yung mga nature songs po, naturalized songs po ng kanilang lugar para ma-implement sa kanilang compositions for them to have a coordination sa ibang mga lugar po. Kumbaga pinapakilala nila yung kanilang mismong uri ng katutubong kanta or music kung sa Pilipinas po yun ihahambing. So, Ludwig van Beethoven, napag-aralan natin siya. So, he's the reason for the bridging the music from classical to romantic era by expressing his passion and emotion through music. Siya po yung naging dahilan kung bakit po from classical period is napunta rin sa romantic era. So, kung ano po yung mga naging historical events or pinaka musical events from classical era is in-apply din niya sa ating romantic era. So, program music. What is a program music? It is a form of music that portrays an idea or relays a story to the audience. Diba? Like for example, itong concert overtures, the program symphonies, the symphonic poems, the incidental music. So this becomes the main form of instrumental compositions in romantic music. So sa panahon po natin ngayon, masasabi po natin na once na tumugtog yung kapag nanonood po tayo ng mga opera,
Di ba? Like for example, ng opera, kapag pinatugtog yung isang uri ng mga kanta, malalaman natin na this part is meron na tong mga magiging tragic na to. May mga mangyayaring digmaan, saksakan, sagutan. So, ganun po yung ibig sabihin po ng program music. Kumbaga, it tells a story within the songs. So, kung marereflect din yun sa magiging output po ng mga artists na mga magpo-portray po ng pinakasayaw or pinaka magiging drama po nila. So, halimbawa, for example din, kapag manonood ka ng movie, so parang ito yung parang magiging soundtrack ng pinaka-pelikula po nila. So, ganun po yun. Kung pag halimbawa, yung isang palabas, pag narinig mo yung kanta na to, ito yung ginawang soundtrack sa ganitong movie. So, example of program, music symphony. Example of program music is the Symphony Fantastic by Hector Berlioz. First movement, The Daydreams. Second movement, A Ball. Third movement, Scene in the Countrysides. The fourth movement is The March of the Scaffold. Then the fifth movement, The Dream of a Witch's Sabbath. Pero hindi ko na siya kinuha yung mga tugtog po nito kasi hindi naman kayo nakikinig. Hindi, joke lang. Hindi ko talaga siya sinadyang kuwain. Pero if you want, pwede nyo akong i-message. Direct PM nyo lang po kung gusto nyo marinig po ito. Or pwede naman din siyang i-search na lang din sa YouTube. Total nandiyan naman na po yung mga title po ng kanta. Or ng composition po. And in the music of romantic period, nagkaroon din tayo ng pag-aaral na it undergoes also the short piano pieces in ABA form. 'Di ba? Napag-aralan po natin yung sa classical period. Pinanood ko po sa inyong video na ABA binaries when it comes to the keys in pianos or in musical forms. So that shows emotion were developed during this period. So from classical period, nagkaroon ng continuation in terms of the romantic period naman in music. So as the century progressed, music became increasingly available and popular among the Middle Ages. Paano naging paano siya napunta or paano siya naging applicable or available sa ating mga Middle Ages? So this time kasi from the classical period, pwede lang magkaroon ng or makinig ng mga symphony is yung mga nobleman, yung mga mayayaman, yung mga landlords. But in terms of romantic period naman, nagkakaroon na to ng ng binibigyan daan na rin to para mapakinig din sa mga normal or mga middle class na tao lang sa lipunan po nila or sa city po nila. So, concert halls provided venues for musical performance and instrumental music was available to a wide audience. So, alam naman natin, di ba dati sa classical music or the classical period nila is talaga limited lang yung mga pwedeng makapanood. Kasi nga naman, para lang to sa mga nobleman, sa mga lords, or sa mga kings. So, but this time sa romantic period, dahil nga pwede na ito mapanood or mapakinigan ng mga Middle Ages, so mas nagkaroon ng mas malalaking venue yung mga concert halls para mas marami pa makakakita and makakapakinig naman. So, ito po yung example po na ating concert halls. So, piano music and program music. So, from the piano music is in free form such as fantasy, the rhapsody, the ballad, and the nocturne. While in program music naman was expressed in tone, poems such as symphony, fantastic. So, ang pagkakaiba po ng dalawa, kapag sa piano po, it is a free form. Then sa program music naman po, yung pinaka-tono ng pinaka-poem po kasi dyan is yung nagbibigay reason kung paano po mabibigyan ng message yung pinaka-kanta. So most of the musical compositions in this era portray literature, history, emotions, and together ng kanilang nature. So now let's talk about the characteristic of the music in terms of romantic period. So first,
we have the use of extreme emotions and expressions. So, di ba nasabi kanina dyan na yung mga composition during this period is free na gumawa po ng kanilang mga compositions. So, nagkakaroon ng experimental compositions po dyan wherein yung mga kanilang mga composition is based doon sa kanilang mga na parang nakikita sa paligid, based din sa kanilang own, emotions or the expressions. Then, it is a freedom in composing. Yung nasabi ko na nga, na nagkakaroon sila ng malayang pagkukompose doon na hindi lang nagkakaroon ng halimbawa, like example pa, di ba? Like for example, sa classical music, so may sinusundan sila doon mga time signature, the elements of music, but this time, in romantic period, nagkakaroon ng mga experimental in terms of composing or compositions. Then, expansion of orchestra. 'Di ba? Syempre, from classical era, limited lang yung mga makakapanood and limited lang din yung mga compositions or in terms of orchestra. Pag sinabing orchestra, isa sa uri ng mga musical instrument na piniplayed. Then, unlike dito sa romantic period naman, is malaki na. Mas malawak na yung area, mas dumadami na yung mga instrument na pwedeng i-play during their their composition or musical play. Then, it emphasizes on lyrical melodies. So, it means, kapag pinatugtog tong mga kanilang composition, ma-experience mo agad, kumbaga tagkos sa puso, yung maririnig mong message or yung emotions or yung feelings once na marinig mo yung kanilang composition po. Then, it tells about the love of nature or yung sa love mismo, the religion, and nationalism are its main themes. So last, the characteristic is it focused on the meaning and the purpose behind the music, and its main objective was to get emotional reaction from its audience. Yan. So, 'di ba? Kapag gagawa ka ng isang musical themes or musical composition, kinakailangan makuha mo yung reaction or makuha mo yung puso ng mga magpapakinig sa'yo. Diba, like for example, kung in our present time, yung kantang Paubaya, 'di ba? Ang daming naka-relate. So this time sa romantic period, ganun din yung way ng kanilang composition of music. Kailangan makarelate yung tao. Alam mo kung paano atake yung gagawin mo sa tao para mabenta mo yung pinaka-musical compositions mo. So let's talk about the features in terms of music of the romantic period. So we have two. So we have the nationalism and the exoticism. So, nationalism, kanina nabanggit na natin siya, di ba? So, composers use materials from the history of their native country to highlight their culture. So, ibig sabihin po, gusto nilang ma-explore ng ibang mga tao yung kanilang history by means of listening to their music because it tells the story behind their historical events. Like, for example, the nature, di ba? Yung kanilang pamumuhay doon, the way of their livings. So, ganun po ibig sabihin po ng features in terms of nationalism. And unlike naman sa exoticism, it uses influence from the foreign lands in their compositions. Kumbaga, nagkakaroon sila ng adaptation from the foreign lands. Like for example, sa Pilipinas, di ba? Na may mga sarili naman tayong music pero mas sinatangkilik natin yung mga K-pop. Diba? Usually din, may mga words ng composition or mga kanta sa Pilipinas na may mga lingwahe ng ibang bansa. Like for example, yung sa mga rap, diba? Itsumo kokoro. O, di ba yung mga words na yun, yung mga lyrics na yun, is came from the Japan. From the Japan. Sa bansang Japan. Na kumbaga, inadapt lang ng mga Pilipino kasi nga, mas during that time kasi is sikat. So, in terms of romantic period naman, yung harmony and melody. Pag-usapan naman natin yung harmony and melody in terms of the romantic period. So, diba, binanggit na dun kanina na it tells about the lyrical or the poetic, the emotional, and expressive.
And it also tells the chromatic scale. So, alam naman natin yung chromatic scales, di ba? Meron tayong 12 tone, yung pinag-aralan natin from the first grading, yung 12 tone or 12 tonal scale. So, ito may mga sharps. Ito po yung makikita sa picture po. So, yung harmony po nila is tells about yung poetry. Kumbaga, parang kang nagkikwento. Parang isang tula itinutula mo sa mga tao by means of music. 'Di ba? Wherein meron dong emotions na mararamdaman. And next, we have the rhythm and the tempo. So, in the Romantic period, they uses the compound rhythm. Then, they also have a free rhythm. Then, they also have the extensive use of accelerandos and retardandos. Para magkaroon tayo ng mas malinaw na pag-unawa sa compound rhythm, may hinanda po akong video na dinownload ko po sa YouTube. Hindi ko po to pagmamayari. So, panoorin po natin. Wait lang po. And so hanggang doon lang pinutol ko na yung kasi medyo, yung iba doon mas malalalim na yung pagpapaliwanag in terms of compound rhythm. So when I say compound rhythm, it tells about the time signature in a given composition. Di ba yung time signature, alam naman natin yung 2/4, 3/4. Hindi siya 2/4. Kasi kung sinabi natin 2/4, fraction na siya. So pag binasa natin yung sa isang musical composition, it read as 2/4. So, ibig sabihin, ito yung malalaman natin kung halimbawa sa piano, kung papaano mo siya itutugtog. So, dun ka magbe-base. So, next we have the extensive use of accelerandos and retardandos. So, ano nga ba yung pagkakaiba ba ng dalawa? So, when we say accelerandos, para accelerate, ibig sabihin po, kailangan mong kung kailan ka bibilis. So, kabaliktaran naman siya ng retardandos, kung kailan ka naman babagal. So, ito po yung picture po. So, paano po natin malalaman kung kailan tayo bibilis o kung kailan tayo babagal? So, kapag sa accelerando po, may makikita po tayong mga broken lines. Tas pero sa retardando, meron naman din talagang ganun. Kaso nga lang, it's more on, sa retardando kasi may makikita tayong parang line. Especially, yung parang pa-happy face na line. So, ganun pa naman nakita tayong ganun, ibig sabihin po, kailangan nating magbagal na. So, magpapakita rin po ako ng halimbawa na example po nito. Wait lang po. So, yung ipiplay ko pong video is yung accelerando. Pansinin po ninyo kung paano po magkakaroon ng transition yung pinakatugtog po o yung pinaka-music. So, again, pakinggan po ulit natin. Ay,
So, yon. So, kung napansin po ninyo, from the slow tempo or sa slow rhythm, nagiging mas bumibilis yung pagtugtog po or yung pag-pluck po ng piano. So, next we have the retardando. So, again, pakinggan po ulit natin. Yung papansin po niyo sa retando, no, itong may parang happy face. So, ayun. So, alam nyo na yung pagkakaiba po ng dalawa. Again, accelerando from slower tempo, magiging mabilis. Then, unlike naman sa retardando, from medyo mabagal and magiging mas mabagal pa. And usually, saan to naririnig? Any idea? Yan. So, kung sinagot po ninyo is more on sa mga liturgical mass, just very good. Naririnig to more on sa mga misa sa loob ng isang simbahan. So, next we have the dynamics. So, frequent use of crescendo and decrescendo. So, pagkakaiba naman nito is, pag sinabi pa natin crescendo, ibig sabihin po getting louder. So, para lang siya less than and greater than, yung pinaka-symbol po niya. Then, kapag sinabi naman natin decrescendo is gradually getting softer. So, meron ako hinandang video niyan, video example po niyan. Pero alamin po na natin yung mga iba't ibang keys o yung mga uh, para po malaman po natin yung iba't ibang uri po ng mga crescendo or decrescendo. Yan. So, extreme use of the FF. So, pag sinabi naman natin FF, very loud. Pag apat na F naman pinakita natin, is as loudly as possible. Kung baga, parang magwawala na, mas lalakas mo pa yung tugtog mo. Then, kapag nakita naman natin yung dalawang P, it means very soft. And kapag nakita naman natin yung apat na P, as softly as possible. So, mas usually nakikita to sa mga chords. Pwede to sa gitara, sa violin, especially sa mga piano. Yan. So, meron din tayong iba't ibang uri ng mga dynamics. Itong di ba yung PP, sinabi natin very soft. Pag sinabi naman natin P, soft lang. Kapag MF, medium loud. Ibig sabihin, malakas. Pag F naman, loud. Pag single F pa, pag double F naman, very loud or talagang malakas na. So, pakinggan na po natin yung hinanda ng ating video na kinuha ko rin po sa YouTube. This time, magmumukha muna tayong mga bata. Kasi yung nakuha ko pong video is more on parang pabata style. Crescendo. Crescendo.
Sakit. So, yun, pinapakita na yan. Sa piano to kasi to eh. So, pag FF, ibig sabihin, fortissimo, very loud. Kapag F, forte, loud. Mezzo forte, MF. Makikita mo yun sa, tanito, musical notation, MF. Ibig sabihin, moderately loud. So, kapag mezzo piano, MP naman na makikita, it means moderately soft. And piano, P, for soft. Piassissimo, ibig sabihin dalawang P, double. Ibig sabihin po niya is very soft. And forte piano or FP, it means loud then soft. Then frozando, SFZ, suddenly accent. Yan. So, thank you dun sa gumawa ng video. I think mas na-intindihan yung ating ibig sabihin ng crescendo and decrescendo. Di ko pala na-post. Okay, yan. So, we have the texture. So, when I say texture, it diverse the mood and emotions. I'm sorry, naghanging phone. Yan. So, when we say texture, it gives us the diverse mood. Kung halimbawa, masaya, malungkot, medyo tragic, medyo horror. So, ganyan marikinig po ninyo. And enlargement of orchestra to a richer tone color. So, when we say naman sa vocal forms, ano na nga iba't ibang uri ng mga vocal forms? So, first we have the art song, a composition for solo voice or piano. So, para ka lang ito di ba? Sa isang musical system or musical notation, may mga iba't ibang uri ng mga notes po doon. So, kapag sa poems, may mga words doon. So, pero this time, gagawin mo siyang into music. Kumbaga, bibigyan mo ng way para maramdaman ng mga makikinig yung pinakakwento ng isang artist or nung gumawa po nun. So, a vocal piece or work that places great importance on the written text or symbolic meaning of the text. So, next we have the symphonic poem, also called as the tone poem. So, ang nag-develop po niyan is si Franz Liszt, an orchestral piece that portrays a story or has a literary or artistic background. So next we have the instrumental music. So yung piano, ang nag-invento po niyan is si Bartolomeo Cristofo. And it can produce both soft and loud sound unlike harpsichord. So, let's talk about the instrument. So, we have the string instrument, a classical instrument we're still to use. So, ano na nga ba yung mga classical instrument na yun? Makikita natin mamaya. Grew in number to balance the sound from the other group of the instrument. So, parang, halimbawa sa tao, kung may nag-aaway na, di ba, from left side to right side, yung ating string instrument yung magiging moderator ng pinaka-all instrument played in a orchestra. So, ito yung mga iba't ibang uri ng mga classical string family. So, guitar, the banjo, the violin, viola, double bass, cello, and electric guitar. Siyempre yung electric guitar, recently naman na yan. Hindi naman during that time. So, we have also the woodwind instrument. Composers added the flute, clarinet, the oboe, English horn, and piccolo. So, ito po yung mga picture. Tignan nyo na lang po. So, we also have the brass percussion. So, it includes the gongs, the bass drum, and the snare drums were added. So, yung gongs, ito po yun. Nakikita nyo sa Showtime, yung pinupukpok and together sa Itbulaga. Then, yung snare drums po yung katabi niya sa pinakagitna po. Yan. Then, yung ating last picture
It is called timpani. Yan, ito yung talagang ginagamit talaga sa orchestra. So, yun lang po for this day. I hope you understand our lesson. If you have any concerns, alam nyo na gagawin, PM nyo lang po ako. So, good day everyone and Happy New Year!